Welcome back to ScalarSpark. In today's lecture, we will explore Unit-4 Semiconductor Devices, one of the most exciting foundational topics in basic electrical and electronics engineering, BEEE. Okay, we will travel from the evolution of electronics, right, starting from the vacuum tubes to nanoelectronics, and a deep dive into the different materials like p-type semiconductor material, n-type semiconductor, formation of p-type and n-type semiconductors. Okay, the p-n junction diodes, a detailed study of a p-n junction diode, as well as the Zener Diode and the Bipolar Junction Transistor. We call it as the BJT, and along with its configurations CB, CE, and CC, and finishing with the small signal CE Amplifier. Okay, it is the Unit-4 semiconductor devices. In the syllabus, it is the syllabus for the semiconductor devices for this unit, and these are the contents that we are going to study in this unit. That is the introduction to semiconductor devices, evolution of electronics, and the characteristics of p-n junction diode. Next one is the Zener Diode, Bipolar Junction Transistor, CBCC and CE configurations, and a small elementary treatment of small signal CE amplifier. Now we will move on to the introduction to the semiconductor devices and the evolution of evolution of electronics. The history of electronics has begun in 1904. Okay, 1904 with John Ambrose Fleming, with a person called John Ambrose Fleming. Who invented the first vacuum tube known as the thermionic valve. Okay, so here you can observe first vacuum tube by John Ambrose Fleming. And in 1906, Lee D. Forrest, it is a person name, and he has introduced the triode, which is capable of amplifying electrical signals. It is a milestone for early radios. Okay, at later point of time in 1947, Bardeen, Bretain, and Shockley invented the transistor at Bell Labs. Okay, invented the transistor at Bell Labs, replacing the bulky vacuum tubes and making the birth of solid state electronics. And at the later point of time in 1958, Jock Kilby and Robert Noyce has created the first integrated circuits. It will going to combine the multiple transistors on a single chip. Okay, and at the later point of time in 1970s,
the brought 1970s brought the microprocessors like Intel 4004. Intel 4004, the start of computer revolution. Okay, and by the 1980s, we can observe the VLSI technology. It is a very large scale integration with millions of transistors on one chip. And by the 2000s and 2020s, the quantum computing has emerged. This quantum computing, it will going to harness the qubits of extraordinary computing power. Okay, so from vacuum tubes to nanoelectronics, this evolution transformed our world. Okay, so right, starting from the vacuum tubes to nanoelectronics, these are the developments. Okay, the classification of different components, that is the active components is divided into the tube devices like vacuum tubes, vacuum triode, vacuum pentode, and the gas tubes, thyretron, and the development of semiconductor devices. ఈ రెండింటిని కూడా యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. వాక్యూమ్ ట్యూబ్ బేస్డ్ డివైజెస్ అండ్ ద సెమీకండక్టర్ బేస్డ్ డివైజెస్ లైక్ డయోడ్, ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, లెట్స్ నౌ మూవ్ ఆన్ అవర్ డిస్కషన్ టు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. సో జనరల్గా అవైలబుల్ అయ్యే మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే 3 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ the conductors, second category is insulators, and the third category is the semiconductors. So the conductors have less than 4 valence electrons. Okay, so ఇప్పుడు మనకి 8 maximum outermost orbit లో 8 electrons ఉన్నాయి అనుకోండి. కండక్టర్స్కి ఎలా ఉంటాయి అంటే it must have less than 4 valence electrons. ఓకే, లెస్ దాన్ 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండే మెటీరియల్ని, అంటే లెస్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, less than 4, then the material comes under the category of conductors. For these examples, we can take say copper, silver, like this. కాపరు, సిల్వర్ వీటికి ఏంటంటే రెసిస్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. రెసిస్టివిటీ ఈస్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ohm meters. And next, moving to the insulators. Insulators have the more than 4 valence electrons. If you consider the outermost orbit having 8 electrons, if it is having the more than half of 8 electrons, then it is called as the insulators. So insulators కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రబ్బర్, పేపర్, మైకా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇన్సులేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, ద థర్డ్ కేటగిరీ ఈజ్ ద సెమీకండక్టర్స్. Semiconductors exactly have 4 valence electrons. Okay, so these are going to have exactly half of the maximum 8 electrons, that is, it is equal to 4. If the outermost orbit లో 8 valence electrons ఉండాలనుకోండి,
సో అందులో ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్గా 4 valence electrons ఉంటే we can consider the material as the semiconductor materials. So semiconductor materials examples ఏంటి? Germanium, silicon, gallium arsenide, and its resistivity is of the order of 1 to 100 ohm meters. Okay, so in case of semiconductors, the electrons fills two energy bands. Two energy bands వచ్చేసరికి ఏంటంటే the valence band and the conduction band, and it is separated by the forbidden energy gap EG. దీన్ని ఏమంటారంటే forbidden energy gap అంటారు, EG. సో ఈ గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ సిలికాన్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫర్ సిలికాన్ ఈజీ ఈజ్ అరౌండ్ 1.12 electron volts, and for germanium ఈ ఈజీ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 0.66 electron volts. Okay, this tiny gap makes the semiconductors unique. They act as insulators at 0K but conductors at room temperatures. 0K దగ్గర ఇన్సులేటర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏంటంటే కండక్టర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జెర్మేనియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సిలికాన్. Germanium and silicon. The silicon is having the 14 electrons. These are distributed as 2 plus 8 plus 4. And the germanium is having the 32 electrons. 32 electrons ela distribute ani ante 2 electrons in the first orbit, 8 electrons in the second orbit, 18 electrons in the third orbit, and 4 electrons in the outermost fourth orbit. Okay, so in this atomic structure diagram also you can observe the number of electrons. Now we will try to understand the types of materials. Types of materials in the sense silicon as well as the germanium. Silicon and the germanium. Actually it is the atomic structure of a germanium having exactly the 4 valence electrons. Okay, ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మనం 4 valence electrons ఉన్న జెర్మేనియం మెటీరియల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ద ఎనర్జీ గ్యాప్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏంటంటే ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉంటుంది, ఈజీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ ఫర్ జెర్మేనియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సిలికాన్. నెక్స్ట్ we will try to understand the concept of doping. డోపింగ్ అంటే ఏంటంటే ప్యూర్ జెర్మేనియం ఆర్ ప్యూర్ సిలికాన్కి ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తాం. ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమంటాం అంటే దాన్ని డోపింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఏ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఓకే, ద సెమీకండక్టర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ semiconductors
pure and impure. సో ఈ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్ని ఏమంటాం అంటే ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటాడు. ఇంప్యూర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అడిషనల్గా మనం ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్. Extrinsic semiconductors. A pure semiconductor is called as intrinsic semiconductor, that is the pure germanium or pure silicon is called as the intrinsic semiconductors. So you can observe here. So intrinsic semiconductor is in the sense the semiconductor in the extreme pure form. Okay, and the extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors, impurities are being added. Impurities add cheste that will going to form a extrinsic semiconductors. Okay, the intrinsic semiconductors are nothing but the pure form of semiconductors, whereas the extrinsic semiconductors are formed by adding some impurities. Okay, so let us try to understand what exactly the n-type semiconductor and p-type semiconductors. Okay, సో ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే డోపింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఏ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఇన్ ఏ ప్యూర్ సిలికాన్ ఆర్ జెర్మేనియం, ఈచ్ atom forms 4 covalent bonds with neighbors. ఓకే, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈచ్ atom forms 4 covalent bonds with neighbors, but at room temperature only a few electrons gains enough energy to jump into the conduction band, making intrinsic semiconductors poor conductors. Okay, room temperature దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే very few electrons gains the energy to jump into the conduction band. Okay, so to improve the conductivity we add impurities in a controlled process. Okay, so in a controlled process we will add the impurities in and this process is called as the doping process. Adding the impurities will forms the extrinsic semiconductors. So the extrinsic semiconductors are of 2 types. So there are 2 types in the sense, first one is the n-type semiconductor material. So n-type semiconductor material in the sense it is formed by adding the pentavalent impurities. Pentavalent impurities like arsenic, antimony or phosphorus. Okay, adding the pentavalent impurities like arsenic, antimony, phosphorus will form a n-type semiconductor. Okay, here 4 electrons forms the bonds. 4 electrons will forms the bonds and 5th is free to conduct the electricity. ఈ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్స్ ఫామ్ చేసేస్తాయి. అలాగే 5th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు కండక్ట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. దస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ n-type semiconductors. Okay, so make a note of it. Electrons
are majority carriers. Majority carriers in n-type semiconductor. Okay, so and now moving on to the next p-type semiconductor material. In the p-type semiconductor material, we are going to add a trivalent impurity. Again, trivalent impurities like boron is added to the pure germanium or silicon. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, బోరాన్ చుట్టూ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ బాండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో it will going to create a hole which acts as a positive charge carrier. Okay, so since holes are the majority carriers, okay, so in this holes are the majority carriers. దీనికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. holes, positively charged holes are majority carriers. Okay, remember n-type electrons are the majority charge carriers, whereas for p-type holes, positively charged holes are the majority charge carriers. Here you can observe the detailed structure of semiconductor materials and the comparison between an intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors. Intrinsic వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెమీకండక్టర్ ఇన్ ద ప్యూర్ ఫార్మ్, అంటే ప్యూర్ జెర్మేనియం ఆర్ ప్యూర్ సిలికాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఇంప్యూర్ సెమీకండక్టర్, ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంప్యూర్ సెమీకండక్టర్స్ అన్నమాట. దీనికి పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ కనుక యాడ్ చేసామనుకోండి, ప్యూర్ సిలికాన్ ఆర్ జెర్మేనియంకి పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే n-type మెటీరియల్ అవుతుంది. అలాగే ప్యూర్ జెర్మేనియం ఆర్ ప్యూర్ సిలికాన్కి ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఏ p-type సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్. ఓకే, so it is of poor conductivity. Poor conductivity in the sense it will not be used for conductivity process. Extrinsic లో p-type and type రెండు types ఉంటాయి. Extrinsic we are having the n-type as well as p-type semiconductors. Okay, and one more differences is that differences between n-type semiconductor material and p-type semiconductor material. సో n-type ఎలా ఫార్మ్ అవుతుందని చెప్పాము, పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేస్తే n-type సెమీకండక్టర్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. p-type సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది, వెన్ ఏ ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్. సో ఇందులో 1 ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్ మిగిలిపోతున్నాము, విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్షన్. అలాగే ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది డెఫిషియెంట్ అవుతుంది, అంటే తక్కువ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు యాక్ట్స్ యాజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హోల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి p-type. p, రిమెంబర్ దట్ p is a positively charged holes and n metal contains a negatively charged electrons. Okay, the doping agent is called as donor. Here the doping agent is called as acceptor. So here the large number of electrons are produced by doping. Here the large number of holes are produced by doping. Okay, electrons are the majority carriers and holes are the majority carriers. Current conduction is predominantly by electrons. Current conduction is predominantly by holes. Okay, these are the common differences
ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనకి సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఎక్కువగా అడగటానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో బీ ప్రిపేర్డ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్, either the comparison between intrinsic and extrinsic semiconductors or the comparison between a n-type semiconductor and p-type semiconductor. Okay, now we will move on our discussion related to a p-n junction diode. Okay, in case of a p-n junction diode, when we join a p-type and a n-type semiconductor material, we will get a p-n junction diode, which is called as the simple semiconductor device. ఒక p-type layer అలాగే ఒక n-type layer. When it is connected with the supply, it will going to form as a p-n junction. Okay, so ఒక p-type semiconductor material n-type semiconductor material రెండు జాయిన్ చేసాం అనుకోండి, it will going to form a p-n junction diode. At the junction, the electrons from the n side will diffuse to p side and recombine with holes. It creates a layer called depletion layer or depletion region and a small potential barrier. సో ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫర్ జెర్మీనియం మెటీరియల్కి 0.3, for a germanium metal it is 0.3 volts and for silicon it is 0.7 volts. So now we will try to understand what exactly is the forward bias and what exactly is the reverse bias. So forward bias వచ్చేసరికి ఏంటంటే when the p layer is connected with positive terminal and n layer is connected with the negative terminal, okay, it is called as ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇందులో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హోల్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఇందులో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం పాజిటివ్ సప్లై ఇలా ఇచ్చామనుకోండి, ఆల్రెడీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హోల్స్ and the given positive supply will going to repel, will try to move the positively charged electrons to center, and ఇటువైపు ఏం చేస్తామంటే నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ అక్యుములేట్ అయ్యాయి and we are going to supply the negative supply from this side. So there will be a repulsion from these electrons and the negative supply. So electrons will also try to move towards the సెంటర్. ఈ రీజియన్ ఏమంటాం అంటే డిప్లీషన్ రీజియన్ అంటాం. ఈ డిప్లీషన్ రీజియన్ ఏమవుతుందంటే ఈ టూ సైడ్స్ నుంచి ఫోర్స్ రావటం వలన ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి హోల్స్ నుంచి ఈ డిప్లీషన్ లేయర్ అనేది చాలా థిన్గా అయిపోతుంది, చాలా సన్నగా అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ రెడ్యూసెస్ and the depletion region will become narrow and the current will flows easily. Forward bias condition. Reverse bias condition ఏం చేస్తామంటే ఇటువైపు పాజిటివ్ సప్లై ఇస్తాం, ఇటువైపు నెగిటివ్ సప్లై ఇస్తాం. సో ఈ పాజిటివ్ సప్లై అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవి ఇటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్ సప్లై, అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్లీ పాజిటివ్ ఇక్కడ వచ్చేసి negative supply. I'll try to draw the same diagram. p-n junction diode, p is connected with negative terminal, n always contains the negatively charged electrons, p always contains the positively charged holes. సో ఇది రివర్స్ బయాస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే
reverse bias. A is the forward bias. Forward bias condition. సో ఈ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ నెగిటివ్ సప్లై అలాగే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ పాజిటివ్ సప్లై అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అట్రాక్ట్ అయ్యి ఈ డిప్లీషన్ రీజియన్ అనేది వైడన్ అయిపోతుంది. వైడన్ అయిపోయి ద కండక్షన్ విల్ బికమ్ స్టాప్డ్. ఓకేనా. సో it is the thing that's what it going to happen in forward bias condition and reverse bias condition. And the mathematical diode current equation, the diode current equation can be written as diode current equation I equal to I naught into e power v by eta vt minus 1. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే డయోడ్ కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మ ఫార్ములా, వేర్ ఐ నాట్ ఈజ్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఐ నాట్ ఈజ్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. reverse saturation current until the breakdown occurs. ఈ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఎప్పటి వరకు ఫ్లో అవుతుందంటే until the breakdown will going to occur. Okay, and now diodes are the building blocks for rectifiers, voltage regulators and the signal amplifiers. So VA characteristics ganaka మనం డ్రా చేస్తే you can observe here on the x-axis we are going to take the voltage, on y-axis we are going to take the current. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఏంటంటే మనం వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ కరెంట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో ఏంటంటే డయోడ్ విల్ నాట్ కండక్ట్, కానీ మనం రివర్స్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్ అయ్యి కరెంట్ని అలౌ చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ వీ నీడ్ టు డ్రా. On x-axis we are going to take the voltage, on x-axis we are going to take the current, and it is the forward bias characteristics and it is the reverse bias characteristics. ఈ పాయింట్ ఏమంటాం అంటే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఈ కరెంట్ స్మాల్ కరెంట్ ఏమంటాం అంటే రివర్స్ లీకేజ్ కరెంట్. సో పిఎన్ జంక్షన్ గురించి క్వశ్చన్ ఎక్కడ అడిగినా సరే యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఫ్యూ పాయింట్స్. రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఈ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా డ్రా చేయాలి. డ్రా చేస్తేనే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఆన్ ఫర్ నెక్స్ట్ డివైస్ కాల్డ్ యాజ్ జీనర్ డయోడ్. సో ఆర్డినరీ డయోడ్కి జీనర్ డయోడ్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే when a PN junction is reverse biased beyond a certain voltage it undergoes breakdown. In normal diode this can destroy the junction. రివర్స్ బయాస్లో మనం వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్ తర్వాత ఇది బ్రేక్డౌన్ అయిపోయి కరెంట్ని అలౌ చేసేస్తుంది. బట్ ఈ రివర్స్ బ్రేక్డౌన్ అనేది డయోడ్ని డెస్ట్రాయ్ చేయగలదు, డయోడ్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోగలదు. బట్ జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ డయోడ్ టు ఆపరేట్ సేఫ్లీ ఇన్ ద రివర్స్ బ్రేక్డౌన్ రీజియన్.
Okay, so Zener diode is nothing but it is a heavily doped PN junction diode which has the sharp breakdown voltage. Okay, sharp breakdown voltage known as the Zener diode. Okay, the Zener diode is a heavily doped crystal diode which has a sharp breakdown when it is reverse biased is known as the Zener diode. So it is a heavily doped, has thin depletion layer, thin అంటే చాలా సన్నగా ఉంటుంది డిప్లీషన్ లేయర్ అనేది, అండ్ హ్యాస్ ఏ షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద జీనర్ వోల్టేజ్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ టూ మెకానిజమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి టూ మెకానిజమ్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇందులో జీనర్ డయోడ్ ఆర్డినరీ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లాగానే ఉంటాయి జీనర్ డయోడ్ కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే రివర్స్ బయాస్లో మనకి ఒక షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనేమో సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి, రివర్స్ బయాస్లో కూడా సేమ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లాగానే ఉంటుంది. బట్ ద జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెవీలీ డోప్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటాం. అంటే డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. And it is designed to operate in reverse bias. Okay, so we can observe the two breakdown phenomena like the Zener breakdown and the avalanche breakdown. So Zener breakdown అనేది ఏంటంటే ఈ Zener breakdown will occur at low voltages less than 6 volts due to strong electric field pulling the electrons from their atoms. Okay, Zener diode lo occur breakdown, it is called as Zener breakdown. And avalanche breakdown ante ఏంటంటే it is due to the formation of electron avalanche అంటాం. అంటే సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ రీకాంబినేషన్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్. ఈ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ 6 volts దగ్గర ఈ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జనరల్గా అక్కర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద కొలిజన్ అయనైజేషన్ బై యాక్సిలరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రేటర్ దాన్ 6 volts and it occurs due to collision ionization by accelerated electrons. దీన్ని అవలాంచ్ బ్రేక్డౌన్ అంటారు. సో అలాగే జీనర్ బ్రేక్డౌన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే లెస్ దాన్ 6 volts అక్కర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద strong magnetic field pulling electrons from atoms. Okay, in both the cases current increases rapidly while voltage remains almost constant. ఓకేనా, సో జీనర్ డయోడ్కి అవలాంచ్ నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హెవీలీ డోప్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఆపరేట్ ఎట్ రివర్స్ బ్రేక్డౌన్ కండిషన్స్. ఈ జీనర్ డయోడ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే జీనర్ డయోడ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్, క్లిప్పర్స్, ప్రొటెక్టివ్ సర్క్యూట్స్,
Okay, so these are the general applications of Zener diodes. In a regulated power supply, the Zener diode maintains a constant output voltage even when the input or load changes. Okay, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం ఈ జీనర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఒకటి స్టడీ చేస్తాం. దేర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ వాట్ ద జీనర్ డయోడ్ application is and how the Zener diode acts as a voltage regulator. Next we have come to the another device called as the bipolar junction transistor. It is called as the transistor or BJT. ఏదైనా ఒకటేనా బీజేటీ అన్నా లేకపోతే నార్మల్ ట్రాన్సిస్టర్ అన్నా ఒకటి. ఇట్ ఈజ్ ఏ 3 terminal device. ఇట్ ఈజ్ ఏ 3 terminal device. ఈ టెర్మినల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఎమిటర్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఎమిట్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, బేస్ అండ్ కలెక్టర్ విచ్ కలెక్ట్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ 2 PN జంక్షన్స్. ఈ బైపోలర్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ యూనిపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్. యూనిపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫెట్ అంటాం. ఫెట్ అంటే ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. అలాగే బీజేటీకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్కి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టరు, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టరు. అగైన్ ఈ ఫెట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే జేఫెట్ జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్, మాస్ఫెట్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ మెస్ఫెట్. ఓకే, సో అలాగే మళ్ళీ అగైన్ జేఫెట్, ఎన్ ఛానల్ జేఫెట్, పి ఛానల్ జేఫెట్, మాస్ఫెట్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్, డిప్లీషన్ మాస్ఫెట్ అని ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టడీ చేసేటప్పుడు డీటెయిల్గా స్టడీ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఈ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి ఏంటంటే ఎమిటర్ ఈజ్ హెవీలీ డోప్డ్. ఓకే, ఎమిటర్ ఈజ్ హెవీలీ డోప్డ్, బేస్ ఈజ్ లైట్లీ డోప్డ్. Emitter is heavily doped, base is lightly doped and very thin, and collector is moderately doped. సో ఎమిటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హెవీలీగా డోప్ చేసి ఉంటుంది అమ్మ, అంటే ఇంప్యూరిటీ అనేది యాడ్ చేసి ఉంటుంది. బేస్ అనేది లైట్గా డోపింగ్ చేసి ఉంటుంది. కలెక్టర్ అనేది ఏంటంటే మోడరేట్గా డోపింగ్ చేసి ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇంజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎమిటర్ టు రీచ్ ద కలెక్టర్. ఓకేనా. ఈ డయాగ్రామ్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం. ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాం. ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ స్టడీ చేద్దాం ముందు. సో బైపోలార్ మీన్స్ it is having the 2 junctions, so it is called as the bipolar. Transistor is nothing but transfer of resistor. సో ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయడం. ఈ డయాగ్రామ్లో మనం ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాం. వెన్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, 2 డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ అనేది ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఈ సింబల్లో 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి ఆర్ 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టెర్మినల్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టెర్మినల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమిటర్, బేస్ అండ్ కలెక్టర్. ఈ 3 పాయింట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎమిటరు, బేసు, కలెక్టర్ అంట. ఎమిటర్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతాయి. కలెక్టర్ నుంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏంటంటే అవుట్పుట్ కిందకు వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హోల్స్ flow from emitter to collector producing a current IE. A small fraction recombines the base to form the base current. Majority reach the collector which forms the collector current IC.
సో దీని నుంచి ఎలా రాయొచ్చు, ఐఈ ఈక్వల్ టు ఐబి ప్లస్ ఐసి. సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డయోడ్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, డయోడ్లో మనకి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, పి లేయరు, ఎన్ లేయరు. సో ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో టర్న్ ఆన్ అవుతుంది, రివర్స్ బయాస్లో టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇవ్వాలనుకోండి, పీకి పాజిటివ్, ఎన్కి నెగిటివ్ ఇస్తాం. ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో టర్న్ ఆన్ అవుతుందాం. టర్న్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ రివర్స్. ఓకేనా, సప్లై టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేయనంత వరకు ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది ఆన్లో కంటిన్యూగా ఆన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ద కేస్ విత్ స్విచ్. మనం ఫ్యాన్ కానీ లైట్ కానీ ఆన్ చేయడానికి ఒక స్విచ్ వాడతాం, అది ఆన్ చేయాలన్నా ఒకవైపు ఆన్ చేస్తాం, ఆఫ్ చేయాలనుకో ఇంకోవైపు ఆఫ్ చేస్తాం. ఓకేనా, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఒక మనం స్విచ్కి రీప్లేస్మెంట్గా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఫార్వర్డ్ బయాస్లో నార్మల్గానే ఆన్ అవుతుందాం. రివర్స్ బయాస్లో ఏం జరుగుతుంది, మనం సప్లై టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ డయోడ్ కండక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకేనా, అంటే మన సప్లై టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ డయోడ్ కండక్షన్ ఆఫ్ చేయాలంటే. సో ద డయోడ్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ యాన్ అన్కంట్రోల్డ్ స్విచ్. దీంట్లో కంట్రోలింగ్ మెకానిజం అనేది ఉండదు. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి తీసుకొస్తాం. ట్రాన్సిస్టర్లో ఏంటంటే మనం ఎమిటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. ఓకేనా, కలెక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రివర్స్ బయాస్డ్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వస్తున్నాం. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసామో ఈ బేసు కలెక్టరు జంక్షన్ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి కరెంట్ అనేది ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి అవుట్పుట్ సైడ్కి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, సో అదే ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోవడం. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్. ట్రాన్సిస్టర్లో ఏంటంటే ఎమిట్టరు బేస్ జంక్షన్ ఎప్పుడూ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనే కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. అది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ అయినా ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అయినా. అలాగే బేసు కలెక్టర్ జంక్షన్ ఎప్పుడూ కూడా రివర్స్ బయాస్లోనే కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది, కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇనీషియల్గా ఈ ఇన్పుట్ జంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం కరెంట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తున్నాం. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసామో బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఈ జంక్షన్ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వచ్చేస్తుంది. డిఫాల్ట్గా ఈ జంక్షన్ అనేది రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ఈ బేసు కలెక్టరు కూడా జంక్షన్ కూడా రివర్స్ బయాస్లో ఉన్న జంక్షన్ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి కరెంట్ కండక్షన్ ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయటం వలన అవుట్పుట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి అవుట్పుట్ సైడ్కి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలనుకోండి, దేన్ని ఇంక చేంజ్ చేయాలి, బేస్ కరెంట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా ట్రాన్సిస్టర్ టర్న్ ఆన్ అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి అవుట్పుట్ సైడ్కి కరెంట్ ఫ్లో టర్న్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. బేస్ కరెంట్ని రెడ్యూస్ చేసామనుకోండి, బేస్ కరెంట్ రెడ్యూస్ చేసిన ట్రాన్సిస్టర్ ఇక్కడతోనే ఆఫ్ అయిపోతుంది. కరెంట్ అనేది ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి అవుట్పుట్ సైడ్కి కరెంట్ అనేది రీచ్ అవ్వదు. ఓకేనా, అండ్ ఈ లేయర్ బై ఈ డయాగ్రాము రెండు సేమ్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ టైప్, పి టైప్ అండ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అన్నాం కదా. ఎన్పిఎన్ టెర్మినల్స్ ఏంటి, ఎమిటర్, ఇది వచ్చేసరికి ఎమిటర్, ఇది బేస్, ఇది కలెక్టర్. ఓకేనా, సో ఈ జంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఏమని చెప్పాం, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవ్వాలని చెప్పాం. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఏం అవ్వాలి, పీకి పాజిటివ్, పీ ఎక్కడుంది ఇక్కడ, పీ లేయర్ ఇదాం, పీకి పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం, ఎన్కి నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం. నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ జంక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది.
అలాగే సెకండ్ జంక్షన్ చూడండి. సెకండ్ జంక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్డ్. సెకండ్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్ అవ్వాలనుకోండి, ఏం కనెక్ట్ చేయాలి? పీకి నెగిటివ్ టెర్మినల్, ఎన్కి పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేయాలి. అదే ఇక్కడ చేసాం. ఇది కలెక్టర్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ సప్లైని విసిసి అంటాం. ఇది ఎమిటర్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ సప్లైని విఈఈ అంటాం. ఓకే. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఆల్రెడీ ఈ జంక్షన్ అనేది ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుందమ్మా, సన్న లేయరే ఉంటుంది. ఇది మాత్రం పెద్ద వైడ్ లేయర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రివర్స్ బయాస్లో ఉంది కాబట్టి. ఈ బేసు కలెక్టర్, ఓకేనా. ఈ జంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు రివర్స్ బయాస్ ఉంటుంది, ఈ జంక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ రివర్స్ బయాస్లో ఉన్న జంక్షన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయటం కోసం ఈ బేస్ కరెంట్ని వాడుకుంటాం. బేస్ కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఒకనొక టైంలో ఇది కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో అలాగే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తర్వాత పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. పిఎన్పి కూడా సేమ్ ఇంతే ఉంటుందమ్మా. పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్కి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్లో యారో మార్క్ అనేది ఇన్సైడ్కి ఉంటుంది. అదొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డయాగ్రామ్ సింబల్ డ్రా చేసేటప్పుడు పిఎన్పికి ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, అలాగే ఎన్పిఎన్కి వచ్చేసరికి యారో మార్క్ అనేది అవుట్ సైడ్కి ఉంటుంది. ఓకేనా. రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ మొత్తం సేమేనా. సో ఇన్పుట్ సైడ్ జంక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. అవుట్పుట్ జంక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్డ్. సో ఇక్కడ పీకి ఏం చేసాం? పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం. ఎన్కి ఏం చేసాం? నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం. అలాగే సెకండ్ సైడ్ పీకి వచ్చేసరికి ఈ పీకి నెగిటివ్ సప్లై కనెక్ట్ చేసాం, అలాగే ఈ ఎన్కి పాజిటివ్ సప్లై కనెక్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇన్పుట్ జంక్షన్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్, అవుట్పుట్ జంక్షన్ని రివర్స్ బయాస్ చేయడానికి. ఓకే. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఏ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏంటంటే ఒక కంట్రోల్డ్ స్విచ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి డెవలప్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. సెకండ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. థర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. సిబి, కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ అండ్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఈ 3 కాన్ఫిగరేషన్స్లోనూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కాన్ఫిగరేషన్కి. సో కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఏం చేస్తామంటే బేస్ని ఇన్పుట్ సైడ్కి అవుట్పుట్ సైడ్కి కామన్గా తీసుకుంటాము. ఓకేనా. అండ్ సిబి కాన్ఫిగరేషన్లో కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఇన్పుట్ సైడ్ ఆల్ఫా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసి బై ఐఈ. ఈ ఫామ్లో చూడండి. ఐసి అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ కరెంట్ ఆర్ కలెక్టర్ కరెంట్. ఐఈ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ కరెంట్. ఓకేనా. అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ కరెంట్ గెయిన్ అంటాం, ఏదైనా ఒకటి. ఓకేనా. అలాగే మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడడం. ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇన్పుట్ జంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. ఓకేనా. ఆల్వేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజు, ఇన్పుట్ కరెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఒక ఆర్డినరీ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయో సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఒక పాయింట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదేమో విసిబి, వై యాక్సిస్ మీదేమో ఐసి. డయాగ్రామ్ చూడండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదేమో విసిబి. విసిబి అంటే ఎక్కడుంది? సికి బికి. దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు? విసిబి అని తీసుకోవచ్చు. విసిబికి అలాగే ఐసి, ఇది ఐసి. విసిబి ఐసి, ఇదేమో ఐసి, ఇదేమో విసిబి. ఎందుకంటే కలెక్టర్కి బేస్కి మధ్యలో అప్లై చేసే వోల్టేజ్. ఎట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్. ఏం లేదమ్మా, సింపుల్గా అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన,
అవుట్పుట్ కరెంట్ y యాక్సిస్ పైన ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్. ఓకేనా, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ x యాక్సిస్ మీద, అవుట్పుట్ కరెంట్ y యాక్సిస్ మీద ఎట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్ అయ్యి గ్రాఫ్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం. x యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. y యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం, అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐసి. కర్వ్స్ ఎలా రాసాం, ఎట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్. ఐ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ కరెంట్స్. డ్రా చేస్తే మనకి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మనం 3 రీజియన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ రీజియన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సాచురేషన్ రీజియన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్. In general, transistor is allowed to operate only in the active region. ఓకేనా, సో వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఎమిటర్ని కామన్ చేస్తాం ఈసారి ఫర్ ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్. ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇందులో కూడా సేమ్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫాలోస్ ఏ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సేమ్ ఇలాగే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆన్ x యాక్సిస్, అవుట్పుట్ కరెంట్ ఆన్ y యాక్సిస్ ఎట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యాక్టివ్ రీజియన్, కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అండ్ సాచురేషన్ రీజియన్. సేమ్ అలాగే కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా ఈసారి ఏం చేస్తామంటే కలెక్టర్ ఈజ్ మేడ్ కామన్ ఫర్ బోత్ ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్. సేమ్ మళ్ళీ ఇలాగే ఇక్కడ ఏమంటారంటే గామా అంటాం, యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్. కరెంట్ ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి యాంప్లిఫై అవుతుంది. ఓకేనా, ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ and these are the output characteristics. Okay na, so these 3 are the transistor configurations. ఈ టేబులర్ కాలంలో మనకి కంపారిజన్స్ అనేవి స్టడీ చేయొచ్చు. కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కామన్ కలెక్టర్. ఓకేనా, సో ఈ కామన్ బేస్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఒక ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుందాం. ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి స్టడీ చేస్తాం. ఈ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బేస్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అంటాం. బేస్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే వెన్ కలెక్టర్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్, కలెక్టర్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, బేస్ విడ్త్ రెడ్యూసెస్. ఓకేనా, ఈ బేస్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఇంక్రీజింగ్ ఆల్ఫా అండ్ ఐసీ నాట్. ఆల్ఫాను ఐసీ నాట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. విత్ వెరీ హై వోల్టేజెస్ ఇట్ మే లీడ్ టు పంచ్ త్రూ. సో కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ వైల్ డిజైనింగ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్స్ ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనం యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఏ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ అండ్ ద కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. డయాగ్రామ్స్ మాత్రం మీరు కామన్ కలెక్టర్ అనుకోండి, కలెక్టర్ని కామన్ చేస్తాం. కామన్ బేస్ అనుకోండి, బేస్ని కామన్ చేస్తాం. కామన్ ఎమిటర్ అయితే ఎమిటర్ని కామన్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇందులో మీకు కంపారిజన్ అనేది ఉంటుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్. అండ్ స్మాల్ సిగ్నల్ CE యాంప్లిఫైయర్ అంటడం. స్మాల్ సిగ్నల్ CE యాంప్లిఫైయర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్డ్ సర్క్యూట్. ఓకే, ట్రాన్సిస్టర్ బేస్డ్ సర్క్యూట్ ఇది. కెన్ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. రెసిస్టర్, it is a transistor. Here we are having the capacitor, coupling capacitor. So the input AC supply.
input AC supply. It is VCC RL. It is the current IC. Here you can observe the IE, emitter current. It is the resistance RE. It is the R2 and it is the R1. It is the capacitor C1. It is the input voltage Vin and it is the capacitor C2 and it is the output voltage. From here we can take the V out. ఇది వచ్చేసరికి ప్లస్ VCC అంటాము. ఇది ఒక స్మాల్ సిగ్నల్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్ ఇది. ఓకే, దీనికి గ్రౌండ్ ఇక్కడ అప్లా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఫైనల్లీ లెట్ us డిస్కస్ a small signal common emitter amplifier, which is one of the most important applications of transistor. ఈ సర్క్యూట్లో ఏంటంటే ఒక వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాసింగ్ నెట్వర్క్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాసింగ్ నెట్వర్క్ టు కీప్ ద బేస్ వోల్టేజ్ స్టేబుల్. బేస్ వోల్టేజ్ని స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. 2 resistors R1 and R2 are connected. It will forms a potential divider across VCC to provide the base bias voltage. Okay. And base voltage కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. బేస్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు VCC ఇంటూ R2 by R1 plus R2. ఓకేనా. ఈ బేస్ వోల్టేజ్, దిస్ బయాసింగ్ కీప్స్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్ అండ్ ఎన్ష్యూర్స్ ద థర్మల్ స్టెబిలిటీ. సో వెన్ ఎ స్మాల్ AC ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ అప్లైడ్ హియర్ టు ద బేస్, ఇది బేస్ ఇది బేస్కి ఒక స్మాల్ AC ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు బేస్ కరెంట్ అనేది స్లైట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, IB. దిస్ వేరియేషన్ కాజెస్ మచ్ లార్జర్ చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్. ఇక్కడ స్మాల్ కరెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లార్జ్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద యాంప్లిఫైడ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద RC. Okay, you can call it as the RC. Since the output is 180 degrees out of phase with the input, CE amplifier acts as voltage amplifier with highest gain. Applications like audio amplifier, sensor signal amplification, oscillator circuits ఇలాంటి వాటిలో ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఆడియో amplifiers, sensor signal amplifications and the oscillator circuits. So these are the general applications, oscillator circuits. So let us try to summarize what we have learned. Okay, so what we have learned is we have exposed the evolution of electronics. అండ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ నుంచి నానో టెక్నాలజీ వరకు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఏంటంటే ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్సు, ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్సు. ఓకేనా. ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్ అంటే ప్యూర్ సెమీకండక్టర్స్, ప్యూర్ జెర్మేనియము, ప్యూర్ సిలికాన్. ఎక్స్టెన్సిక్ అంటే ఏంటంటే ఇంప్యూర్ ఫామ్, దాని నుంచి P టైపు N టైపు ఫార్మ్ అవుతాయి. సో తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ PN జంక్షన్ డయోడ్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. PN జంక్షన్ డయోడ్ ఏంటంటే ఒక P టైప్ లేయరు, N టైప్ లేయరు ఉంటుంది. అది జాయిన్ చేస్తే మనకి PN జంక్షన్ డయోడ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కండక్ట్ అవుతుంది, రివర్స్ బయాస్లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే జీనర్ డయోడ్. సో జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హెవీలీ డోప్డ్ PN జంక్షన్ డయోడ్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇందులో మనకి 3 టెర్మినల్ డివైస్ అది. సో కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ అండ్ కామన్ కలెక్టర్. 3 configurations
ఉంటాయి ఇందులో. కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ అండ్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక స్మాల్ సిగ్నల్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్ గురించి కూడా స్టడీ చేస్తాం. ఈ స్మాల్ సిగ్నల్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్ అనేది మనకి లాస్ట్ నెక్స్ట్ యూనిట్లో కూడా డీటెయిల్గా స్టడీ చేస్తాం, స్మాల్ సిగ్నల్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్ అనేది. ఓకే, దీస్ కాన్సెప్ట్స్ will forms these concepts will forms the foundation for future electronics topics like power supplies, amplifiers and the digital circuits. So keep practicing the circuit diagrams and numerical problems, and don't forget to download the PDF notes from the description below. Thank you for watching ScalarSpark. If you found this useful, please like, share and subscribe for more engineering lectures. Okay, see you in next Unit 5. Okay, thank you.